Mheshimiwa Zitto, karibu sana ndugu yangu. Asante sana, na shukuru sana Ali na the whole CIP team kwa kunikaribisha. Sidhani kama nitachukua dakika 15 zote kwa sababu background kubwa ameshaitoa Judge Mutunga. Kwa hiyo mimi nitaenda moja kwa moja kwenye uchaguzi huu ambao nilibahatika kuwa mwangalizi wa kimataifa, na niseme mapema kwamba uangalizi wa uchaguzi ni zoezi la siku chache sana. Kwa hiyo huwezi ukapata kila kitu ambacho unategemea ukipate. Kwa hiyo mimi nitaangalia mafunzo kutokana na hizo siku chache ambazo nilikuwa naangalia uchaguzi kama mwangalizi as an international observer, na katika eneo la Eldoret, jimbo la Soi ambalo ndio nilipangiwa, na so nitaangalia tu hayo maeneo kwa sababu the largest background ya Kenyan political landscape Judge Mutunga ameshaieleza. Kwanza jambo moja ambalo tunaweza tukajifunza, somo ambalo tunaweza tukalipata kutoka Kenya ni uwepo wa tume huru ya uchaguzi. Inawezekana watu wakawa na maelezo ya ziada kuhusiana na swala zima la makamishna kutofautiana au baadhi ya matendo ambayo yanaumiza kama watu kufariki au kupotea, lakini kiujumla ukiangalia katiba ya Kenya na ukiangalia sheria ya uchaguzi ya Kenya, unaona hasa tume ya uchaguzi ambayo ina sifa nyingi za kuwa tume huru ya uchaguzi. Na jambo kubwa ni namna gani ambavyo makamishna wanapatikana, wale makamishna 7 pamoja na mwenyekiti wa tume, ambapo wanaomba nafasi zinatangazwa, watu wanaomba, watu wanachujwa, wanafanyiwa usaili hadharani, runinga zote zikiwa zinaonyesha, na timu ya uteuzi ikishakamilisha na kupata watu inawapeleka kwa rais kwa ajili ya kuteuliwa. Kwa hiyo mchakato mzima wa upatikanaji wa makamishna wa tume ya uchaguzi ya Kenya ni mchakato wenye uwazi, mchakato ambao unajenga matumaini, unajenga imani kwamba ni wawazi, sababu kila mtu anakuwa na uhuru wa kuweza kuomba. Na hapo ndo lile ambalo Omar amelisema hapo mwanzo kwamba how independent is an independent electoral commission. Ni vitu vingi, kimojawapo ni mchakato mzima wa namna gani ambavyo makamishna wa tume ya uchaguzi wanapatikana. Kwa nchi kama yetu ya Tanzania, unalala asubuhi, unaamka, unasoma press statement kutoka Ikulu, rais ameteua makamishna wa tume. Mchakato kama huo hauwezi kujenga trust, imani kwenye mchakato mzima wa uchaguzi, kwa sababu kwa mazingira ya kwetu huyo rais anayeteua ni mwenyekiti wa chama kinachoongoza serikali wakati huo, kwa mazingira ya sasa tulionayo. Lakini hata kama angekuwa sio mwenyekiti wa chama, angekuwa ni mtu ambaye ni mwanachama wa chama cha siasa ambacho kinaongoza serikali wakati huo. Kenya pia rais wao ni kiongozi wa chama cha siasa ambacho kinaongoza serikali, lakini kwamba mchakato unakwenda kwenye ngazi ya kwenye hatua za uwazi, watu nafasi kutangazwa, watu kuomba, watu kufanyiwa usaili hadharani na majina kupendekezwa kwa rais kuteua, ni mchakato ambao unajenga trust.
na unajenga confidence ya watu. Kwa hiyo unaweza ukaongea lolote ambalo unaweza ukaongea. Unaweza ukaongelea unaweza ukaongelea mapungufu ambayo yapo kwenye mfumo wa uchaguzi na kadhalika nchini Kenya, lakini huwezi kulinganisha hata kidogo katika hali ya uhuru wa tume na maeneo mengine ya bara la Afrika kama hapa kwetu Tanzania. Kwa hili ni somo mojawapo la muhimu sana kuweza kulichukua kutokana na uchaguzi wa Kenya. Tuchukue mazuri, kama kuna mapungufu ambayo tunayaona kwamba yanaweza kurekebishwa tuyarekebishe, lakini a lesson kwamba an independent election and boundary commission ya Kenya ni tume huru, ni lesson ambayo haina budi kuchukuliwa. La pili ni uendeshaji wa uchaguzi. Nilifika kwenye kituo cha kupigia kura cha shule ya msingi Soi tarehe 9 saa 11 alfajiri kwa ajili ya kusubiri kufunguliwa kwa kituo na kura kwanza kupigwa. Of course hapakuwa na watu wengi wakisubiri kama ambavyo ilikuwa inategemewa. Uchaguzi wa Kenya safari hii umekuwa na idadi ya wapiga kura wachache kulinganisha na chaguzi zingine za nyuma. Kulikuwa kuna mstari wa watu wachache katika eneo ambalo niliangalia, lilikuwa lina vituo 4 vya kupigia kura. Lakini kabla ya kuanza zoezi la kupiga kura, msimamizi wa kituo alihakikisha kwanza anaita mawakala kama wapo, kwamba zoezi linaanza. Pili, kuhakikisha kwamba masanduku ya kura yako wazi, hayana kura ambazo zimewekwa. Na tatu, kuruhusu kila mtu mwenye haki ya kupiga kura kuweza kupiga kura. Uwazi ambao umekuwepo kwenye zoezi zima la uchaguzi wa Kenya ni uwazi wa kupigia mfano. Nilitembelea baadhi ya vituo vingine, jumla ya vituo 28 katika hilo jimbo, na kuona ile hali ya utulivu ya Wakenya, namna ambavyo kila mshiriki kwenye uchaguzi kwa maana ya mawakala wanavyopewa ushirikiano. Of course upande wangu mimi nilikuwa na tatizo kwa sababu 60% ya vituo ambavyo nilivitembelea katika kaunti ya Uasin Gishu, jimbo la Soi, 60% haikuwa na mawakala wagombea wa Azimio. Unaelewa kwamba hili ni eneo ambalo Kenya Kwanza ndio yenye nguvu, ndio eneo ambalo ndio kaunti ambayo ndugu William Ruto anatokea. Kwa hiyo labda kwa sababu ya kuwa ni stronghold ya chama cha UDA, basi watu wa Azimio na vyama vyote vya Azimio waliona labda hamna haja ya kuweka wagombea. Lakini licha ya hivyo, wakati wa zoezi la kuhesabu kura lilipoanza pale kituoni, msimamizi wa uchaguzi, kwa sababu kura za Ruto zilikuwa nyingi sana, kwa msimamizi wa uchaguzi alisahau kura moja ya Raila, akawa amempa yule anayeshika kura zile. Wakala wa UDA akazuia, akasema hii sio kura yetu, sisi hatutaki kushinda kwa wizi, hii ni kura ya Azimio, hata kama hawana wakala hapa, kura zake zitunzwe. Na eneo lile mtu wa Azimio alipata kura 76 kama nakumbuka vizuri, na zote zilihesabiwa vizuri bila shida yoyote. Kulikuwa kuna mfumo mzuri wa kuamua kama hii kura ni halali au si halali, na teknolojia ilifanya kazi kubwa sana, na kila wakati ulikuwa unaweza ukaona kwenye mashine ile KIMS wanaita ya msimamizi wa uchaguzi turnout katika lile eneo.
Kwa hiyo ilikuwa hata ni rahisi kufanya estimation ya kwamba turnout itakuwa ndogo kutokana na kwamba unaona on the spot. Na pili, baada tu ya muda wa kufunga kituo ulipofika, na kituo kufunga, hakuna mpiga kura wa mwisho ameshapiga kura, unaona matokeo, unaona idadi ya wapiga kura kwenye kile kituo, unapata takwimu on the spot. Na yule msimamizi wa uchaguzi aliwaita wawakilishi wa wagombea, pigeni picha muone, hatutaki maneno. Uhesabuji wa kura pia uliendeshwa kwa uwazi na kwenye kuandika matokeo hivyo hivyo. Msimamizi wa uchaguzi kawaita wale wa mawakala wa wagombea, pigeni picha muone. Huku kwetu hata simu ya mkononi huruhusiwi kuingia nayo kwenye kituo cha kupigia kura. Wakala haruhusiwi hata kuingia na simu ya mkononi kwenye kituo cha kupigia kura. Kwa hiyo uwazi ni moja ya somo lingine la msingi sana katika uchaguzi huu wa Kenya ambalo nimeliona. Na eneo hilo ni ile transmission of results. Mara baada ya form 34A kujazwa na kusainiwa na mawakala, of course kwangu kama nilivyoeleza, huwa kuna wakala mmoja tu wa mgombea urais, wakala wa UDA. Baada ya kusign ikawa scanned na kuwa transmitted kwenye poto ya tume ya uchaguzi, poto ambayo kila mtu popote alipo duniani anaweza kuiaccess na kujumlisha matokeo. Ni uwazi ambao katika hali ya kawaida unaweza ukadhani haupo katika nchi ya Kiafrika. Unaweza ukadhani kwamba una operate nje kabisa ya Afrika. Na kwa maana hiyo hili ni somo kubwa sana ambalo tunaweza tukalipata, sio tu wana teknolojia, lakini pia teknolojia wameitumia kwa namna ambayo inawasaidia, na mtu yoyote anaweza kukaa na kalamu yake na kalkuleta yake kujumlisha matokeo ya uchaguzi kutoka sehemu yoyote ile alipo duniani, kwa sababu kila fomu ilikuwa inafika huko juu. Sasa ukisoma petition ya uchaguzi ambayo inaendelea, unaona kuna hilo swala la haki ya mfumo na kadhalika. Hayo ni mambo mengine ambayo huwezi kuyaona kwa macho, unayaona baadaye. Yani Kiswahili tunasema ni mazungumzo baada ya habari. Lakini mfumo mzima the way ambavyo ulikuwa ni mfumo ambao una jambo kubwa sana la kujifunza. Kwa hapo ni matumizi ya teknolojia na uwazi katika mchakato wa uchaguzi. Lakini tatu, hata baada ya matokeo ya uchaguzi kutangazwa, vyama au wagombea wamekuwa na haki ya kushtaki, ya kupinga matokeo kwenye mahakama ya juu ya Kenya, na kuifanya mahakama iamue, na ndio tunachokisubiria tukione, kitu ambacho huku Tanzania hakipo. Tanzania huku tunaambiwa kwamba ukipinga matokeo unaweza kusababisha instability kwenye nchi na hivi, lakini actually kwa Kenya mimi nadhani, kwa maoni yangu, kwamba hatua ya kwamba kuna namna ya kuweza kufikisha malalamiko kwenye mahakama imesaidia zaidi Kenya kuwa stable. Linganisha na uchaguzi wa mwaka 2007 ambapo nakumbuka mzee Kivuitu ambaye Omar naye pia ni alumni wa University of Dar es Salaam kama alivyo judge Mutunga. Mzee Kivuitu alitangaza matokeo usiku, na on the spot Kibaki akala kiapo cha urais, na vurugu zilizotokea Kenya kama mnavyokumbuka. Hali kama ile ingekuwa ni kwamba petition inaruhusiwa, vurugu zisingeweza kutokea, kwa sababu ule muda wa petitioning ni kama muda wa cooling off. Kwa hiyo na ni rahisi zaidi kwa hata wafuasi wa wagombea kuweza kutulia na hatimaye kusubiri haki mpaka ipatikane. Hili nalo pia ni jambo ambalo ni la muhimu sana kujifunza kutokea kwenye uchaguzi wa Kenya, kwamba wanaruhusu matokeo yote kuanzia MCA mpaka rais kuhojiwa mahakamani. Kwa hayo ndio mafunzo ambayo mimi naweza nikasema kwamba ni muhimu kuyapokea, hasa kipindi hiki ambapo tunazungumzia electoral reforms,
katika nchi ili kuweza kuwa na sheria mpya ya uchaguzi. Ni muhimu sana kupata haya mafunzo kutoka Kenya ili tuweze kuwa na uchaguzi ambao wananchi wanapochagua kiongozi, awe ni diwani, awe ni mbunge, awe ni rais, awe ni mwenyekiti wa mtaa au kitongoji au kijiji, wapate yule ambaye wamemchagua. Nashukuruni sana, asanteni sana. Thank you. Karibu. So because it becomes difficult for me as well. Right, and I lose my thought process. So what I would like to discuss basically is the subject of historical differences. I think the fact that we have historical differences does not necessarily mean, between Kenya and Tanzania, does not necessarily mean that there are things that we cannot learn from the Kenyan elections. I think that's where Mr. Wasira is wrong. Historical differences do not necessarily mean that there is nothing somebody who's different from us can teach us. To conclude otherwise is to reach a wrong conclusion. We can learn a lot from people who are different from us. And I think there is a lot for us to learn from the Kenyan elections, be it negative, what they did right, and what they, it doesn't necessarily just concentrate on what they did right. We can also look at where they've been wrong, where they've gone wrong. Because if we can learn from somebody else's mistakes, we are better off for it, because we then are not doomed to make the same mistake, to repeat that mistake. So what can we learn from Kenyans, which is right? And that list, I think, has been made clear by Zitto Kabwe. I would urge us to learn from that. The way they set up their commission, their electoral commission. They have set it up in a way that creates a transparent and you can see it that they underwent with, or tried to comply with, rulings and changed the way they behaved in accordance to rulings which were handed down by the Supreme Court. So you can see there that there is respect of rule of law. And this is very, very important if we are to create a society and and where you have people, all people are subject to the law. In Tanzania, we don't have the same respect for our courts. We don't have the same respect. We don't have change in behavior by executives or by commission as a result of courts handing down rulings. We have time and again seen situations in Tanzania where courts make rulings and Tanzanian executive administrators just simply ignore them. We've seen rulings being handed down even by the African court, and Tanzania ignoring these rulings. So this is something, a positive that we need to learn from Kenya: respect for the rule of law. How has this translated itself? I think Mr. wrong when he sees the fact that, Kenyans, this litigiousness in Kenya. Litigiousness is actually a sign that people, when people are not litigious, they fight each other in the streets. They choose other routes. And we saw this in Kenya in the past. They decided not to go to court, they fought it out. There were street battles and people died as a result. But what we have seen is development of the anger into trust in a justice system. Now, I think I've listened very carefully to what William Mutunga has said, and I agree with him that if you have politicians saying that they do not have confidence in the justice system after a decision has been made by the Supreme Court, when he said, he was very concerned and he was grateful
subsided. Let's put it this way: the fear subsided once right Supreme Court's decision against him, which went against him, that he respected the decision. He didn't agree with it, but he respected it. Now, that's very important, because that shows that he respects the process, he respects the institution, and that saved the judges' lives, and it removed the fear. And you don't have to, judges say. None of us have to agree with what they say, but we respect the institution. And politicians in the process, the institution and the process, then you don't have bloodshedding. But and we come again to the question of what can we learn from Kenya? How do they get politician in the opposition can say, who's trying to get into government and who has had an order against them, say, I respect the decision. I don't agree with it, but I respect it. And this again is where I've always disagreed with Zitto on his view about the Tume. You cannot possibly get to that stage if the judiciary is not independent. If you do not have a system in which the appointment process of the judiciary is transparent, it is free, it is fair, it's competitive, and it's based on meritocracy. And the reason why you have Raila Odinga saying, I don't agree with the Supreme Court, but I respect the decision, is because the way that the judges were appointed in the Supreme Court was free and transparent, and they went through a process which was open. Now, in Tanzania, nobody, I certainly, in the position, and I lost an election and it went to our Court of Appeal and they held against me, I wouldn't respect the decision. I wouldn't agree with it. Why? Because the Chief Justice is appointed by the President, the incumbent, the judges are all appointed by the incumbent. I don't stand a chance. And I would not endorse the decision. So, and nobody in their right mind would endorse the decision. And that's why whenever I argue with Zitto and about this, I say, you see, you can't have, if the aim of a tool is to put in place the people's choice and to count and give the people their choice, who is going to determine any disputes that arise? Because as we know, there is no perfect electoral process. There are always going to be some disputes. Determine these disputes. Those disputes will eventually go to a court of law. We've seen this in America, we've seen it in Kenya, we've seen it in South Africa. But how would you trust a court of law where the Chief Justice is chosen, Hassan, and all the Court of Appeal judges are chosen by her, handpicked? And that's where your decision is, the decision of whether or not you become is determined by these people. I wouldn't if I were in the opposition. Not enough. It's not enough to just look at the Tume and the Tume is and how good the Tume is. We have to look at the support structure of this community, the support structure of the whole process, the electoral process, not only the electoral process, but also because elections are a process. We can't just say it's the day you vote, it's a process. And we know that when we look at the Kenyan Tume, it's learned from challenges to the way it operates, which have been taken to court, and courts have made decisions. If we agree elections are a process, cannot exclude an independent judiciary from that process. To do and if there is a one lesson, the support structure for all this is a judiciary in which the incumbent is respected
a judiciary which is independent, a judiciary that has the faith or the confidence of, because ultimately, when push comes to shove, the people who are going to be making the decision on the next president will be the judiciary. Thank you.